Ono ye Muhammad Nsereko Kagege ayagala kwetuga lwa mwana muto Solomon Kampala. Bamaze banga ddene Nsereko ono Muhammad ne kagurupu kaabwe nga boogera kimu, Kyagulanyi atisa abaana b'abandi, Kyagulanyi asibisa abaana b'abandi, Kyagulanyi asitwe family yonna agikube mu struggle. Tumutenda obusajja mbona ye family ye mulemye convincing okuleta mu struggle ate agamba ffe tuyingire struggle tetujja kuyingiriza kuwuliriza oyo nonsense. Obukeeredde olwaleero nga Muhammad Nsereko yeekubye gye. Muhammad Nsereko ng'ebigambo byamusobyeko ali mu miswalo. Waliwo akatambi oba obutambi obw'enjawulo muganda waffe mukwano gwaffe first son Solomon Kampala bwe yakoze ngattaanya ku nsonga za Uganda ennaku eruma bannayuganda nani agiviiriddeko na kiki bannayuganda kye balina okukola okutereeza okugyawo byonna ebyasoba. Solomon Kampala yayogedde Olungereza. Solomon Kampala n'ayogera bulungi ensonga n'ayisengeka bulungi. Ba Muhammad Nsereko baafunye fitina, baafunye ennugu. Bulijjo abagamba nti Kyagulanyi family ye eri mu masappe teri mu struggle. Kati ate batandise okugamba abaana mbajje mu struggle gababugumye oyo gwe bayita Kyagulanyi. That's tuli ebigambo bino bya Muhammad Nsereko then tugatte wali nkuwe Solomon. Jako. Please. Wabirabye. Ndireve discussing abubaka bwa Donald Trump bwaki. Don't bring that nonsense to national TV. What value? Oya ina value kijayongera kugwamu. Bino yogedde nonsense. Rubbish. Jako. Wabiwulidde. So today want to discuss. Don't promote rubbish nawe. Wabiwulidde bitegeeza. Rubbish saawulidde. Setagana kuwulira. Owulira ennugu kyekola. Saawulidde setagana kuwulira. What value? You want me to discuss someone's son? One, nsobola okwogera ebigambo ne bidemoralizing omwana oyo for his entire life. Don't bring him to public domain. Nkwegayiridde. Protect that child. Protect him. No, protect him. Protect that young man from politics. And you know ekifaananyi kya Uganda bwe kiri olwaleero bwekyandibadde. Yeebale nnyo, don't discuss that young man. Don't push a bogus agenda. Ndi mukwogera ku bintu ebikola amakulu. You want me to discuss that young man as an individual? Rubbish. No. Discussing an individual who is inconsequential. Gababugumye. Oyo bamuyita Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Bulijjo bagamba talina vibe, nga bagamba talina gyalaga, nga bagamba ne family ye mulemye, asooka ayite family ye agiyingize mu struggle. Tukira ffe tuyingire mu struggle. Kati Solomon kubanga atuse emyaka egyesalirawo yeesaliddewe watali kugambibwa kino kyonna neyesalirawo nga naye bwalaba Uganda gyakuliddemu nga bwetambula n'amawanga gatambudde kunaba nga bwe gatambula n'agamba no, there is a problem here, nina okukyadressinga. Bwe sikyadressinga enze bwe sikyogereko nze n'agenda okyogerako tewali mulala. N'avayo n'atuwa ebigambo bye nga bwe yabituwadde. Naye abasajja abo babadde bulijjo balwana kimu nti abaana ba Kyagulanyi baliyo balya bisiyaga, bo baliyo bali mu kweyagala, bo baliyo balya bulamu bulungi, tebali mu struggle. mwe mugirimu Kyagulanyi bagamba mumbeere mu struggle, baana be tebagirimu. Kati omwana wali sinabakuba KO kati balandisa okujoboja. Twadde recent nga afuna akatambi kono omusajja ono generali w'amagye Okidi adumira gye lya mu bbanga yavuddeyo n'agenda mu Northern Uganda gy'azaalibwa oba gy'abeera ewaabwe n'atandika okwogera ebigambo ebingi ku Solomon Kampala ng'agamba bali ebisiyaga bwaliyo bali mu kweyagala emitala amayanja temuzana mwagira Kyagulanyi muno mubonaabona abane bali bayagala. That's what we ebigambo by'Okidi then tujje none jokene nywa terwa iponi adi iponi no libero kameko de chale gene ba yema no boy wan Kampala he's enjoying outside eto bido ni no peko neno enti yelo wiji kai ko ine nen jone ko ni jomono ya bitoni kurere uninge ba mi lebno ka uni lewa tiro chuo na mite chuo ene ena display ne
Inge uli ni homosexual. This is LGBT. One by me to the youth la me wani o bangare gino ko ko titik non. Emi gire chilling. Me chulo ni emi chilling. Eto ko ni den mo ko ni anyim. Ibo ki pamba. Ibo to ki pamba ka me bi moro. Tuya. Obawulidde mu abaana ababeera mu pampa bambala pampa bo baliyo beeyagala mwe mubona bonna biwadde boogera wali kati olwavuddeyo n'abakuba KO kati balanise okujoboja naso tulya ebigambo bya Solomon owulira ekyongo owulira obwo omwana asengeka ensonga amanye ensonga za Uganda then nkuleeta wali maaso olabe ekirala. Good morning, good afternoon and good evening to everyone wherever you are. My name is Sekai Solomon Kampala Kyakoze, and today I will be talking about the late retired Major John Kasora's book, Betrayed by My Leader. Betrayed by My Leader takes us through the late retired Major John Kasora's life in the Bush War and how his leader, Yoweri Kaguta Museveni, betrayed his principles over time. In this book, we get to see that Yoweri Kaguta Museveni, who once stood for unity for all peoples in Uganda, justice for all, and human rights, came to be the one thing that he preached against. What once began as a revolution for democracy has now become a dynasty built on lies, conspiracy, and deception. And what once was meant to be a government built by the people for the people has now become one man's family business. We dive into the late retired Major John Kasora's book, an expose of Museveni and who he truly is. In the beginning, Museveni sounded like hope, a young intellectual man, a man who promised to unite all our tribes and restore dignity to the Ugandan people. But even in those early days, beneath all the slogans and the sharp speeches, the author saw something darker, an obsession with control. Loyalty mattered more to Museveni than courage. Obedience mattered more than the truth. And the very methods used to win the war, secrecy, manipulation, and the silencing of all their enemies, became the blueprint for the dictatorship that followed. He became the very thing he swore to destroy. When Museveni came into power in 1986, Ugandans celebrated. They thought that the tyranny was over. Songs of freedom filled the air, but the honeymoon was very short-lived. We bamwita Solomon Kampala asose nakuzaayo eri nakulaga obubi bwa General Museveni. If he betrayed abo beyajja nabo beyagenda nabo mu nsiko beyalwana nabo nga yaba betraying, then who are you? Gumnayagana veno kachankiza inzera Museveni wange, inzera Museveni wange, wo. If General Museveni can betray beyalwana nabo n'abali amolukwe nabo bachagana ye gaya to betray nza tumazeewo nnyo, then gwe ani gwe nakunkunyedda agamba munzeera Museveni wange bwabanga ya betraying abatandika nabo nawe ajja ku betraying. Betrayed my leader ke katabo kali mu kutunyonnyola nga kawandikibwa eyali wa NRM eyali mu Nansco bwe balwana ne Museveni bwe babikola bonna. Ukitegedde? General Museveni nava ku mulamwa gwo batandikirako ye nakola bye ebibenefitinga ye ng'omuntu n'aba omunjuye. So sabi benefitinga gwe nange banna Uganda wabula ebiyamba ye n'abo mu nnyumba ye. Kati omwana byannyonnyola nti twavaawo ddaawo n'omulalamu. Ulya. Shortly after, all political opponents to Museveni either disappeared or were incarcerated. Let's speak facts. Museveni abolished political parties. He abolished political parties and replaced them with a movement system, a one-man structure that demanded loyalty over political freedom and demanded loyalty
over the love for your people. Museveni built the NRA into the UPDF. And this new UPDF was Museveni's own little personal army, which he used to purge political enemies and to silence the Ugandan people. Anyone that came up to say anything against Museveni was immediately silenced. Even his own comrades, the likes of Besigye, Sejusa, and Mushega, all were silenced. Some were exiled, jailed, and some were even killed. All of these among others. These were the tactics that Museveni used to intimidate and silence the Ugandan people right after he came into power. This is how Museveni has held power for such a long time. By the mid-90s, the Bush Wars dream was now gone, rotten. The 10-point system that Museveni and his comrades had built early on in the struggle that put forward democracy, the advancement of society, and the well-being of the people was now down, and a new system that based itself off bribes, intimidation, and killings was put in place, not to ensure the well-being of the people of Uganda, but to ensure the longevity of Museveni's government, to leech and milk Ugandans for as long as possible. The revolution was over. Now the regime had begun. Museveni's Uganda runs on surveillance and silence. The Chieftaincy of Military Intelligence, CMI, the Internal Security Organization, ISO, and the Special Forces Command, SFC, all of them function as extensions of one man's paranoia. Safe houses became torture chambers. Citizens vanish in the night. Journalists are beaten for filming the truth. Wow, ndozo ulira akonera ddala ku kinyusi ebyo Kagege byavudanga. I don't want to hear the nonsense. We don't include this child in politics. Ontakyali mwana afuuse musajja. If someone can engage nafuna mwana munene agamba ono gwe nsime gwe nyokuba naye ne batandika obulamu abatakyali mwana aba akuze abatuse 18 years aba asobola okwesalawo kikyawagira ne kyawagira aba alaba ebikyamu nebi aba yawula ekikyamu ku kibi aba yawula ekirungi ku kibi. Oba kitegedde kati ne Solomon awo atakyafugibwa taata we kati taata ali mu kawaza taata yafuuse omusajja naye kati avayo na participating mu nsonga z'eggwanga bwadde akyali wansi wa taata abaita byogera nga kyasoma wabula bwe yamaliriza emisomo gye ne byabadde akola taata byamugamba nti njagala onkolere ABCD mwana wawe nkwabe ngomaze ABCD n'abimaliriza n'agamba kati sawa yakulumba nallo era alumbye nallo byonna ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga abadde abiraba era abyogeddeko era abiwaddeko obujulizi era abyatudde nga bwe birina okwatulwa kati oba okyatubanja ki tuyina Babi tuyina Kyagulanyi tuyina Solomon Kampala mu maka wammwe mulina baani nabaani kozi ngamba Nsereko Muhammaduru guno omulembe gw'ababbi gwabakuusa gwabalimba abadde baddawo ne batubuguyaza ne batulima ne batuzanyira ku bwongo ne bazanyira ku bwongo bwa bannayuganda ne balooza nti bokka be bategeera guwedde kati bannayuganda buli omu yeetegeera ate buli omu avayo n'asengeka ensonga nga bwagiraba n'agisengeka sibiri batulangawo bikulowuni nga tubeerawo tuwuliriza Muhammad Nsereko muwuliriza Mpuuga muwuliriza Segona muwuliriza Gundi nga awe bateekawo nga bwe balina okulembera eggwanga Uganda nga buli omu bataddeko amaaso nedda abantu gye bali n'abaana bato abakakula nabo ensonga bagenda kuzitukiramu guno omulimu gwa buli omu si gwa balondemu gwa bwannakyewa buli omu alina okugukola buli omu alina okubikola era nga tugenda kubikola oba mwagala oba temwagala tugenda kubikola ku lw'eggwanga lyaffe yanza Solomon bawe. And opposition leaders are arrested for daring to speak. In this Uganda, you do not need to commit a crime to be imprisoned. You only need to think differently.
This, my brothers and sisters, is how the revolution eats its own children. While the people are controlled by fear, Museveni builds a dynasty behind the curtains. Janet Museveni, his wife, becomes a minister. Relatives control security, intelligence, and finance, and his son, General Muhoozi Kainerugaba, is quietly groomed to inherit power. Make sure those people are not happening this country. Right? Are we together, my friend? Now. Right? It's basic. All people who he has been with. Are we together? Meaning the last date of the retirement of the general 20. All of them. Right? Now 2028, we shall identify officers attention, which we are doing now. Where the regions where they come from. What is called MK project. MK what? Project. MK project. If you go against it, I am telling you, we shall crush you. We shall do what? Yeah, we shall crush you. I am not a Munyankole, and I have never been a Munyankole. My mother is a Mutoro. Sawa? But to be who I am right now, I was telling you by Munyankole, I became a Koporo by Munyankole. I became a Usumiten by Munyankole. I became a PC by Munyankole. I became a lieutenant by Munyankole. And I am here in Oliver Town by Munyankole. Yes, sir. So there is no way whatsoever that I can betray you. Right? So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? A very bitter message that you have accepted. That if they come, we finish 2026, he comes, we hand over 31, give us the blessing, then the MK project takes what? And if you want to enjoy this summit, I'm telling you, if you want to enjoy this summit, you must vote. Are we together? Campaign? Yes. This is not a conspiracy, it's a fact. Uganda, once a republic, has become a royal estate. Our forefathers fought against a monarchy, and they were lied to and manipulated into crowning a new royal family. But this time, the royal family is wearing military uniforms. In the book, we see the author talk about how the constitution has been manipulated. In 1995, when Ugandans believed in a new dawn, a constitution with term limits and age limits. But when those limits threatened Museveni's rule, he shredded them. In 2005, he removed term limits. And in 2017, I'm sure most of us have seen, and most of us were there during that time, when the age limit was abused and the age limit was removed in 2017. The author does not mourn for himself, but for a generation of people that have been deceived. The same guns that have freed Uganda are now turned on Ugandans. The same flag that symbolizes unity now flies over fear. He writes, "We replace the gun with the same gun pointed at us." That line defines Uganda today and the position we're in as a country. Now, my brothers and sisters, this is a call to action. Us as Uganda's young and restless generation, for us to unite, we need to work beyond this fear and this intimidation if we want to build a new Uganda where all of us are equal, where all of us have the same opportunities as the next person. We need to unite. The current regime survives through military control, manipulation, corruption, and patronage.
but it cannot survive in a population where 80% of us are under the age of 30. We need to unite and look past all this manipulation. We need to look past everyone's tribes. We need to look past everyone's differences. And we need to all unite for the same cause, for us all to have the same opportunities, for us all to benefit from good healthcare, good education, and remove the elite ruling class from Uganda. Every single post, every single voice, every single one of us matters. If we do not speak up for our rights, Uganda will become a monarchy, passed down from Museveni to his son, and democracy will cease to exist. Ugandans will suffer more and more. Let us eradicate this disease from Uganda while we still can. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure that no one is undermining your life. You have one life. Use it well. Wow, you have one life, use it well. From Solomon Kampala. Nanga njigiriza okwogera oluzungu anti saita musomero. Ni mwanafu ya kazungu nange nenkakwata. You have one life and use it well. Vote, vote, vote. And protect your vote. Don't go away. Stay to protect your vote. Bigambo ya Solomon Kampala. Now, ngoli averi nga joboja. Nga tugamba mbuno chi. Zinabagamba nti Kyagulanyi nenge jakubamu abantu bano joka. Bano baite babisuubira bino. Kyagulanyi mugezi ye buli mbeera agibala ajibala jwa ne mudongwa naja nakubake obe ba kati bonna bazunze bali mu masepiki badongwa mpulide Muhammad zeonga bibana abateeketeke baffe kati omwana abayisizaamu za lufwaya bategedde nti Kyagulanyi simmere ne batendese nabo simmere olaba atendeka bala naye ate wakawe mu nyumba nti wanalemerwa. Omwana ayogedde ensonga ezitaliimu za kulimbirira wabula reality. Kati naabongeddemu bw'ati ono omwana yazze kulema bagenda kugwa eddalu. Uganda's economy may appear to be growing on paper, but in reality it leaves most of us behind. As I said, more than 60% of the working age in Uganda, which is roughly 15 million people, are unemployed, or depending on the case, underemployed, meaning that they either have no job at all or survive on unstable, low-paying work. In this crisis, we might not give it as much importance, but it's one of the most serious challenges facing Uganda today, where every year about 400,000 youth enter the job market to compete for only 90,000 available positions. This means the majority of young people, even those with degrees, remain jobless or underpaid. We've seen this in our country. Wealth is concentrated among a small group of elites, while most ordinary Ugandans struggle to afford food, rent, and school fees. Uganda's economy depends heavily on the informal sector, where most people earn less than 10,000 shillings in one day, with no contracts, no job security. And the main cause of this isn't that Ugandans are lazy, but that the system has failed to create opportunities. Corruption, poor planning, and lack of industrial growth have left millions of Ugandans struggling. The government has focused on loans and political survival instead of building industries, factories, and training centers that create lasting jobs. Small businesses which could create local jobs are ignored and overtaxed, while large companies owned by the powerful enjoy very, very unfair advantages. Many of the educated youth now see no hope in their own country, and they're forced to go abroad to work as maids, guards, or drivers just to survive in this world. In a country so rich in natural resources, it's unacceptable that young and skilled Ugandans are unemployed, while government officials waste billions of taxpayer income
Unemployment in Uganda is not only an economic issue, it's a national emergency that continues to rob an entire generation of its future. The solutions to this, that the national Uganda's economy may appear to be growing on paper. Ne solution agibawadde national unity platform wetugenda ofunira obwetwaze wetugenda okweyagalira mu ggwanga lyaffe nga teyatukuba ku mukono bano bakagege bano baali batuubisa bano baali balowooza nti eggwanga lyabwe nga bo balowooza nti bebaka abagezi abategera bansoka nga ate omujiji alo guli taafu ate nga bana bali exposed alo ate nga bana bamanyi ebintu alo nga bana banoonyeza bwe bakiri bali bwetuti mu ttaano ebitali ku mulembe guli ndifena twaddanga ku radio ne muwuliriza naye babalimba temusobola kunoonyeza kumanya kituufu kigenda mu maaso ne guno omulembe ne zino zi internet eziriwo tunooza nga ikade ekituufu kyekiriwa kyekino kino gano ge mazima gwe no bonnimba otya ne bonnimba otya nga nze nkola ka Google nga nzuula amazima kati gwe ng'ojobojja ngoddeyo oyiika amaluso ganno nkoze Uganda mbalemazza so kumba abantu bakolalagana bannono soko uli wano waliwo bakabanyaga okuba wa Muganda waffe Kiseka bulungi nnyo buwulirize Solomon Kampala yabakubye omupiira bali eyo bachachuka batugamba nga abaana bali eri beyagala mwe muli wano ku internet mwogana kati omwana zabyogedde Muhammad Nsereko oyagala kungamba nti omwana alina kumala kumera nvi okumanya bigenda maaso mu ggwanga lye bwe muto mwalimbalimbanga ensi nti abalina okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga balina kubeera mmwe so si bantu eggwanga muli dibaze muli onoonye ne mulituusa ne ku kati wali eri awasemba mukasambidde nagenzo muwulira ng'agamba ngenda kuwagira Museveni mu kisanja kino naye ng'emabegako wali eri yatugamba nga simanyi political fafa anti yasoma fenga tugamba oyo mukasambidde kati twabuuka Muhammad Nsereko ensonga lwaki wabadde oli frustrated nnyo kubanga wabadde okimanyi tosobola kwedifendinga kuva eri statement za Solomon nga tosobola zidifendinga wabadde okimanyi omwana byayogera bituufu ng'agenda kukulabisa n'ozannya paati y'okwefula frustrated nti oli mwana muto tomudiscussingisa politics gw'osobola okwogera ebigambo ebisobola okuyuya omwana oyo igwe mbusimanyi nja kugenda njogera ebigambo ebigenda okuyuya gwe ebigenda oyuya omwana oyo mwe mulowooza babeerawo nga batunula basiru gwe bulijjo we mulowooza bannayuganda baabuuka we mwabamanyira baavaawo abantu ebintu babiraba n'omwana ow'emyaka 10 alaba ndi ddala kituufu tewaliwo kikoleddwa Museveni bwe bagenda mu laale zaabwe tebabuulira bannansi bintu bituufu nti owaayo enguudo biki bwe bagenda mu laale beekwasa biri busimanyi policies simanyi biki kulimbirako balonzi wano lwaki kubanga bamanyi munnansi byategeera obulungi byalaba obulungi tebalina kye bakozeeko n'akamu nga bwe banagendayo bajja kubabuuza ebibuuzo bye batalinako ansa yensonga lwaki obasanga bali frustrated bwe bato wali owuliddeko Museveni nga nnyonnyola abantu ebintu abantu bye bategeera yeyogeza ku policies nina byenkyalina okutereeza to protect the gains simanyi biki ebyo bwe bityo gye mulimbira abantu ne bavaawo nga tebategedde nga balowooza oba osanga mmwe mubimanyi nnyo mwasoma bo tebabimanyi naye nga babimanyi nti beetaaga ddagala mu malwaliro teri tomubuulidde ensonga lwaki teri ddagala mu malwaliro omubuulira simanyi tulina bye tutereeza okufuga eggwanga si kwangu nnyo totunnyonnyola buzibu bwa kufuga ggwanga kubanga gwe wabyeteekako bw'oba tobisobola biveeko ffe tuteekewo ababisobola naye ogenda bawulira bayingira batandika kunnyonnyola bantu bye batategeera lwaki nti buli we bannyonnyola abantu bye bategeera obulungi abantu bennyini bajja kwecwacwana ate nga tuzze tubalabako nabbanja nga kigezaako okudisivinga abantu ne bavaayo ne bagamba enguudo temulina kye mukoze kubanga bamanyi abantu bamanyi ebirina okukolebwa naye muyite eyo mukwefuula abannyonnyola oluzungu mukwefuula abannyonnyola ebyo bye tutategeera kumbe mwe muyite okukola kyokutudisivinga mulowooze nti mujja tufuga boyi twabuuka mwe ba Muhammad Nsereko mukolera Museveni
obadde tosobola kusimatuka statement za Solomon Kampala nga tosobola zikuba mu bituli lwaki kubanga obadde okimanyi nti omwana mutuufu nnyo nga bwogezaako muyingiramu eno public ebegenda kuyisa bubi nnyo ng'olina kwefulafula frustrated toyise discussing mwana tombulira sookera ku mwana jako bano bajja kugwa eddalo oyo bamuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wakutanyweza wakutaaluma ne bw'omuwulira buwulizi ne bw'omulengera bulengezi ne bw'owunyiza muwunyirize ne bw'ogulya ng'omuntu oyogera ku linnya lye ogwamu ekidumusi ekidumusi ekigudde Muhammad Nsereko n'akabinja kaabwe bulijjo aboogera ebitakwatagana oyo ajja basobola ate abakubisa reality mazima ne taata naye bw'ati bwakola kati mugenda tugamba ki abawedde tugenda mu Uganda mpya ate